Anyway, good evening, my viewers. Thank you for always subscribing to my YouTube channel. Continue subscribing to my YouTube channel. Make sure you subscribe if you have not subscribed, and make sure you comment, and also make sure you like it. Thank you so very much. Today I have nilikuwa nafanya ka shopping kadogo, even though sio chakula. It's just for snacks and also to restock fridge. So, yeah, this is Indomie. Acha kuzima hiyo, acha nayo. Some small yogurt. Sorry, I don't know how to buy the idea to get off later. Here is some sodas. Also with this picture Savannah. This diamond check. Ilikuwa yangu ya kukunywa kwa gari, but I didn't pick it. So nimeikuja nayo nyumbani. Some sweet mandazi. Wingi. Then some this one. Nikakumbuka kubeba tunesta. Another nesta. Let me tell you guys, you can't believe kenye nimepatana nayo. Risotto hii nilikuwa nakunywa kwa gari. I have a bread, brojo ya kesho. Oh my goodness, chukua tuona. This one, clips. Can you guess, imagine, we have paid. Ako, nikafuti ko karata dito rin, haki. Sima 17, kana sima, haki. I think 17 something. Kwenye hiyo inekani kuna majina zimekatika. So after buying this, you can see them. Imagine hii uchumi imetumia hiyo pesa yote 17. Imeisha hivyo. Then I had to buy. Ndio lazima nitostock nyama. Hata ile nyama yale. Hizi ni kilo mbili na nusu za nyama. Beef. This is beef 2 kilogram. I think you can 2 kilogram, mama. Yeah, 15. Hapa kuna maini, matumbo. Ni matumbo. 2 kilogram. Matumbo kilo mbili. Kuna hii maini. Maini nilikuwa nimebai ya diriso. Na hii ilikuwa inaitwa kanini? Kausomboro. Ile joint, nyama ya joint. Ilikuwa nimebai kilo moja. And sasa tomorrow nita restock. Hizi zote ni beef. Na sasa hiyo songo ya ng'ombe. But tomorrow I go and restock about fridge. Kuku. Then I bought some pairs of shoes. This one for my mommy. This one for who? This one for mine. Oh, nyama imeisha moto. And this one for my sister-in-law. Then I had to buy Jogona.
This is your surprise. Ah, nilikuwa nimesahau kuonyesha. I bought maembe wanauza 150. I bought my son this one. School bag. This is for you. So I bought viatu za shule muhimu. I bought this one. Buba hizi za mlinunua kiatu kubwa sana. And some exercise book. Exercise book. You can see for him. Yeah. So as you continue subscribing, make sure as you continue watching, make sure you subscribe. Make sure you go there, comment, like, and God do it best. I come with more videos. I try my best to make more videos, and may God bless you. Yeah, and good night. Have a good new year.